Hi there, welcome to Students Learning Center Empowering Minds. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಯಾವುದಂದರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, a living organism of a kind exemplified by trees, shrubs, herbs, grasses, ferns and mosses, typically growing on a permanent site, absorbing water and inorganic substances through its roots and synthesizing nutrients in its leaves by photosynthesis using the green pigment chlorophyll. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್. ವಿಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. Plants supply food to nearly all terrestrial organisms, including humans. ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು. The plants maintain the atmosphere. They produce oxygen and absorb carbon dioxide during photosynthesis. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಎಸ್, ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಏರೋಬಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೀಡ್. It also maintains the ozone layer that helps protect Earth's life from damaging UV. UV stands for ultraviolet rays. Radiation. ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Removal of carbon dioxide from the atmosphere reduces the greenhouse effect and global warming. ಏನು greenhouse effect ಅಂದರೆ? Green, of course, green refers to plants. Greenhouse effect reduces the greenhouse effect and global warming. That we will learn in higher classes and also in our NTSE classes also. For present, it is better to know this much for you. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. Types of plants yavu? Trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. ಈಗ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, they come under climbers and creepers. If you see here, there is a plant. ಮಣ್ಣಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಲೇಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್. ಚಿಗುರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಶೂಟ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೂಟ್. ಹರ್ಬ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಇದೆ, ಬ್ರೊಕ್ಕೋಲ್ ಇದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ದೆನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಲ್, ಮಿಂಟ್ ಇದೆ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಪುದೀನ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಡರ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Herbs are non-woody and seed-producing plants. The leaves and roots of herbs tend to be medicinal. Medicinal values ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಅದು ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅರೋಮಾ, ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. These plants tend to die after the end of their session. ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಇವು, because they are very small. They are further grouped as biennials, perennials and annual herbs. Biennial ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋಂಥವು. ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗಾಗ ಕೊಡೋಂಥವು. ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋಂಥವು. Biennial herbs take 2 years, while perennial herbs more than 2 years to complete their life cycle. Annual herbs take 1 year only. 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ, that is called as annual herbs. Shrubs. Some plants have the stem branching out near the base. The stem is hard but not very thick. Such plants are called as shrubs. Shrubs are woody plants that contain several stems arising from the ground. The diameter of the stem is about 3 inches. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, around 3 inches. It may vary. And they have height of fewer than 13 feet. 13 ಅಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. It may be small or greater. Examples of shrubs are rose, tulsi, etc.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಶ್ರಬ್ಸ್, ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಶ್ರಬ್ಸ್. Trees, tall and have hard and thick brown stem. The stems have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called as trees. Trees are woody, perennial and single trunk that grows considerate height. The lateral branches arise from the area above the ground. Trees are grouped as either angiosperms or gymnosperms. These are all some scientific terms that we learn in higher classes. These all refers to the seeds. The secondary growth experienced by woody plants is due to the vascular cambium, and the bark of the trees is due to the cork cambium. ಗಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಮರಗಳು, ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ನಮಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೆಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and other being the root. It supports leaves, flowers and fruits, transport water and dissolved substances between the roots and the shoots in the xylem and phloem, stores nutrients and produces new living tissue. Stem, ನೀರಿನ ಬೇರಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತೇವೆ ಅವು. ನೀರು, ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. xylem and phloem, they are carriers of food and water to all the parts of the plants through the stem. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಹೈಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ plant parts attached to the stem through narrow tubes inside the stem. If you see here, there is a root, it's a flower of course, but root ನೀರನ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತವು, ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ xylem and phloem tissues, ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಈ ಥರ ನರಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, xylem and phloem, that we learn in higher classes more. Plants with the weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called as creepers. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ. while those that take support on the neighboring structures climb up are called as climbers. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಬಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹರ್ಬ್ಸ್, shrubs and trees. Herbs, shrubs, trees ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. There is given some example for climbers. Climber plants are weak and soft stem. They need support to stand and grow straight. ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮನೇಲಿ ಶೋಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಬೀನ್ಸು. ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್. These are all examples for creepers. Leaf is the most important part of the plant. Ele. There are different shapes and sizes of leaves. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called as petiole. Stemmiಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು petiole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The broad green part of the leaf is called lamina. These lines on the leaf are called veins. The vein is called the midrib. If you observe the figure, lamina ಇದೆ, petiole that supports to the stem of the plant. veins ನರ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೀನ್ಸ್. ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆನ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಥರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ veins and middle part is called as midrib. The design made by veins in the leaf is called as a leaf venation. Net-like design on both sides of the midrib. The venation is reticulate. In the leaves of grass, the veins are parallel to one another are called as parallel venation. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆನೇಷನ್, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೀರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ
ನಾವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀರ. Some part of the water comes out, no, that is not needed actually. So it comes out in the form of steam. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, it comes in the form of vapor. Water comes out of the leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through transpiration process. Xerophytes example, I will tell you what is the meaning of xerophytes. ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, that is called as xerophytes. If you observe your diagram here, transpiration, water vapor lost from the leaves pores in transpiration. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The small openings on the underside of the leaves are called stomata. Through stomata, leavesನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಅದನ್ನೇ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. Water travel through the plant against gravity, alva. Water absorbed by roots. You learn in higher classes, don't worry. If you want to learn, you can just, what questions you have, comment box alli, we will answer it. And don't forget about our NTSE classes and ABACUS classes. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and the green colored substance present in them. They use water and carbon dioxide from air. They called as autotrophs anta kariತೀವಿ, because they prepare their own food. This process is called as photosynthesis. Photo andre light, synthesis andre to produce. Oxygen is given out in the process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant as starch. Starch is nothing but stored food. See a typical example, sunlight ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬರೀ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್, prepare its food, gives out oxygen. Root. The main root is called tap root and the smaller roots are called as lateral root. Plants do not have any main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. Roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. If you observe the figure here, typical plant ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ, ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ರೂಟ್ ಟಿಪ್, ರೂಟ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಹೇಡ್ಸ್, ರೂಟ್ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೂಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇಂಥ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಆ ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The leaves prepared food travels through the stem and is stored in different parts of the plant. Where food stored in roots, example, root food store ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟರ್ನಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಪಿಯೋಕಾ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್. Carrot also, of course. Flower, a prominent part of the open flower. These are the petals of the flower. Small leaf-like structures are called sepals. The innermost part of the flower is called as a pistil. The structure of the ovary of the flower, it is the lowermost and the swollen part of the pistil. Small bead-like structures inside the ovary is called ovules. Higher classes ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಓದ್ತೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ ಫ್ಲವರಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಲ್. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಂದ ಓವರಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆಪಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್ ವಿನೋ, ದಳಗಳು, ಪೆಟಲ್. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬೀಜಗಳಿಂದ ಉಟ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಅನದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಾಸವಾಳ ಹೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪೆಟಲ್ ಆರ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್. The stigma is just one part of the female section of the flower called pistil. The other parts of the pistil are the style and the ovary and the ovule, which are found beneath the style. The stigma is supported by the style. Style and stigma, the typical scientific word. Male part of flower is called stamen, contains anther and filament. So male part yadu, I told you, it's an example of hibiscus, that is a bisexual. It contains two sexes. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವೋ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ. ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Summary. What summary of today's class? Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees and climbers based on their height, stems and branches. The stem bears leaves, flowers and fruits. The leaf usually has a petiole and a lamina. The pattern of veins on the leaf is called as a venation. Parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ, so reticulate venations ಇರುತ್ತೆ. It can be reticulate or parallel. Leaves give out water vapor through the process of transpiration through stomata, of course, that present beneath the leaf. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Roots absorb water and minerals from the soil and anchor the plant firmly in the soil. ಗಟ್ಟಿ ಬೇರು ಇರ್ತವೆ. Roots are mainly of two types, taproot and fibrous root. Plants having leaves with reticulate venation have taproot, while plants having leaves with parallel venation have a fibrous root. Parallel venation ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರನೂ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟೇ, ಗರಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The stem conducts water from roots to the leaves and other parts, and food from leaves to other parts of the plant. Parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistils. Thank you. That's all for today. But ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, if you have any doubts, don't hesitate. Post it in the comment box. We will answer it. You can contact us on YouTube, Instagram and Telegram. We are also running NTSE and ABACUS classes. ABACUS is for speed mathematics classes and NTSE is for National Talent Search examination for the scholarships for the higher studies. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. When you pass the NTSE examination, we have separate videos for NTSE and ABACUS. So don't miss it. So see you in the next session. Thank you.